Jai Jai Sri Chaitanya Jai Nityananda. Jaya Jaya Sri Chaitanya Jaya Nityananda. Jaya Advaita Chandra Jaya Gaura Bhakta Vrinda. Jaya Advaita Chandra Jaya Gaura Bhakta Vrinda. More. Gaura Bhakta Vrinda. This is Anchalila 7, verse 31. Антилила, 7 глава, 31 стих. Mora Shakamura Putra E Shudamon Ataiva Shuka Vyasa Kore Prasamshan. In pure Krishna consciousness, without knowledge of the Lord's opulences, a devotee considers Krishna his friend or son. Therefore, this devotional attitude is praised even by Shukadeva Goswami and Vyasadeva, the supreme authority. Пребывая в чистом сознании Кришны и не осознавая величия Господа, преданные считают Кришну своим другом или сыном. Такую преданность превозносит даже величайшие знатоки Писаний Шукадева Госвами и Вьясадева. So here Lord Chaitanya is speaking to Balabhabata. В этом стихе Господь Чайтанья обращается к Валабхибхате. The Lord is praising spontaneous and very familiar devotional rasas between the devotees and Krishna. Господь прославляет здесь очень сокровенные и близкие отношения или расы преданных с Кришной. As being superior to devotional service in awe and reverence. И подчеркивает, что такие отношения превосходят отношения с Господом, основанные на почтении и благоговении. So here are a series of verses. Тут целая серия таких стихов. Well, at least here now, there'll be 3 long verses from the Srimad Bhagavatam. Дальше будут 3 объемных стиха из Шримад Бхагаватам. Itam satam brahma sukhanubhutya dasyam gatanam paradaivatena maya shritanam naradarakena sakam vijaru krita punya punja. Neither those who are engaged in self-realization, appreciating the Brahman effulgence of the Lord, nor those engaged in devotional service, while accepting the Supreme Personality of Godhead as Master, nor those who are under the clutches of Maya, thinking the Lord an ordinary person, can understand that certain exalted personalities, after accumulating volumes of pious activities, are now playing with the Lord in friendship as cowherd boys. Не те, кто познает себя, поклоняясь Браману или сиянию Господа, не те, кто преданно служит Верховному Господу как своему повелителю, не те, кто, запутавшись в сетях Майи, считает Господа обычным человеком, не могут понять, что великие души, совершившие в прошлом огромное множество праведных деяний, теперь играют с Господом, как его друзья-пастушки. Purport. This verse is from Srimad Bhagavatam 10, 12, 11. Комментарий. Это стих из Шримад Бхагаватам 10, 12, 11. Traya chopanishadbhischa sankhya yogais chasatvatai upagiyamana mahatmyam harim samanya tatmajam. When Mother Yasoda saw all the universes within Krishna's mouth, she was astonished for the time being.
The Lord is worshipped like Indra and other demigods by the followers of the three Vedas who offer him sacrifices. He is worshipped as impersonal Brahman by saintly persons who understand his greatness through studying the Upanishads, as the Purusha by great philosophers who analytically study the universe, as the all-pervading supersoul by great yogis, and as the supreme personality of Godhead by devotees. Nevertheless, Mother Yasoda considered the Lord her own son. Когда матушка Ишода увидела во рту у Кришны все вселенные, это на время повергло ее в изумление. Последователи трех вед поклоняются Господу в образе Индры и других полубогов, принося им жертвы. Святые люди, познавшие величие Господа благодаря изучению Упанишад, поклоняются ему как безличному Браману. Выдающиеся мыслители, досконально изучившие строение Вселенной, почитают его как Пурушу, могущественные йоги, как вездесущий высший дух, а преданные поклоняются ему как верховной личности Бога. Однако матушка Ишода считала Господа своим сыном. Purport: This verse is from Srimad Bhagavatam 10:8-45. Комментарий. Это стих из Шримад Бхагаватам 10.8.45. Nanda kim akarod brahman shreya evam mahodayam yasodava mahabhaga papo yasya statam hari. O Brahmana, what pious activity did Nanda Maharaj perform to receive the Supreme Personality of Godhead, Krishna, as his son? And what pious activities did Mother Yasoda perform that made the absolute Supreme Personality of Godhead, Krishna, call her mother and suck her breasts? О Брахман, за какие благочестивые дела Махараджа Нанда получил сыновья Верховную Личность Бога Кришну? А какие праведные поступки совершала Ишода, что сам Абсолют, Верховный Господь Кришна, стал называть ее мамой и пьет ее молоко? Purport: This verse is from Srimad Bhagavatam 10:8-46. Call her Комментарий. mother Это стих из and Шримад suck her Бхагаватам breasts. 10.8.46. Aishwarya dekila sudher nahi Aishwarya gyan ataiva Aishwarya hoite keval bhava pradhan. Even if a pure devotee sees the opulence of Krishna, he does not accept it. Therefore, pure consciousness is more exalted than consciousness of the Lord's opulence. Даже если чистый преданный видит величие Кришны, он не обращает на него внимания. Поэтому такое чистое понимание выше, чем осознание величия Господа. Eshab Shikaila Mori Rai Ramananda Anargala Rasa Vitta Prema Shukananda. Ramananda Rai is extremely aware of transcendental mellows. He is incessantly absorbed in the happiness of ecstatic love of Krishna. It is he who has taught me all this. Рамананда Рай обладает несравненным пониманием трансцендентных рас. Он всегда погружен в блаженство экстатической любви Кришны. Именно он научил меня всему этому. Kahananayai Ramananda Prabhav Roy Prasadi Janilun Rajara Shudabhav. It is impossible to describe the influence and knowledge of Ramananda Roy, for only by his mercy have I understood the unalloyed love of the residents of Vrindavan. Сила и познание Рамананды Рая не поддаются описанию. Только по его милости я понял беспримесную любовь обитателей Вриндавана. So here the Lord is glorifying his devotees. Здесь Господь прославляет своего преданного. These two verses glorify Ramananda Roy. В этом и предыдущем стихе он прославляет Рамананду Рая.
then there will be several verses glorifying Swarup Damodar and his transcendental influence. А в следующих стихах он будет прославлять Сварупу Дамодару и его трансцендентное могущество. Damodar Swarup Prema Rasa Murtiman Yana Shangi Hoila Braja Madura Rasa Gyan. The transcendental mellows of ecstatic love are personified by Swarup Damodar. By his association, I have understood Vrindavan's transcendental mellow of conjugal love. Трансцендентные расы экстатической любви полностью воплотились в Сварупе Дамодаре. Благодаря общению с ним я постиг трансцендентную расу супружеской любви Вриндавана. Shuddha Prema Braja Devir Kama Gandahin Krishna Shuka Tatparja E Taraching. The unalloyed love of the gopis and Srimati Radharani is without any trace of material lust. The criterion of such transcendental love is that its only purpose is to satisfy Krishna. Чистая любовь Гопи и Шримати Радхарани не имеет даже следа материального вожделения. Отличительный признак такой трансцендентной любви в том, что ее единственная цель – доставлять удовольствие Кришне. Yatte sujata charanam buruham stanishu Следа материального vita вожделения. sanai priya dadimahi karkasheshu tena tavim atasi tadvyatate nakings feet kurpad beer brahmati deer bhavada yushamnaha. O dearly beloved, your lotus feet are so soft that we place them gently on our breasts, fearing that your feet will be hurt. Our lives rest only in you. Our minds, therefore, are filled with anxiety that your tender feet might be wounded by pebbles as you roam about on the forest path. О, дорогой возлюбленный, твои лотосные стопы так нежны, что мы с великой осторожностью вдружаем их себе на грудь, боясь причинить тебе боль. В тебе вся наша жизнь. Поэтому нас беспокоит, что камешки на лесной тропе, по которой ты идешь, могут поранить твои нежные стопы. For this verse is spoken by the gopis in Srimad Bhagavatam 10:31-19. Комментарий. Этот стих из Шримад Бхагаватам 10:31-19 произносят гопи. Gopi Ganer Shuddha Prema Aishwarya Gyanahin Premite Bhartsana Kore E Tarachin. Obsessed with pure love, without knowledge of opulences, the gopis sometimes chastise Krishna. That is a symptom of pure ecstatic love. Охваченные чистой любовью, свободные от понимания величия Господа, гопи иногда отчитывают Кришну. Это признак чистой экстатической любви. Pati Sutan Vaya Bratlir Bandavan Ati Viladyaten Chachuta Gata Gati Vidas Tavodita Mohita Kitaiva Yoshita Kaschajanishi. Oh dear Krishna, we gopis have neglected the order of our husbands, sons, family, brothers, and friends, and have left their company to come to you. You know everything about our desires. We have come only because we are attracted by the supreme music of your flute. But you are a great cheater, for who else would give up the company of young girls like us in the dead of night? Дорогой Кришна, мы, гопи, ослушались мужей, сыновей, родственников, братьев и друзей и пришли к тебе. Ты прекрасно знаешь, чего мы хотим.
Мы здесь лишь потому, что нас пленили дивные звуки твоей флейты. Но ты великий обманщик. Кто, если он не обманщик, откажется провести ночь в обществе таких девушек, как мы? Purport: this verse is from Srimad Bhagavatam 10:31-16. Комментарий. Это стих из Сримад Бхагаватам 10:31-16. Sarvotam bhajane sarva bhakti jini ataiva Krishna koheyami tomarini. The conjugal love of the gopis is the most exalted devotional service, surpassing all other methods of bhakti. Therefore, Lord Krishna is obliged to say, "My dear gopis, I cannot repay you. Indeed, I am always indebted to you." Любовь гопи– это самое возвышенное преданное служение, превосходящее все другие формы бхакти. Недаром Господь Кришна вынужден признать: «Мои дорогие гопи, я не в состоянии отплатить вам. Поистине, я ваш вечный должник». Naparyeham niravadya samyujam svasadu krityam vibudayusapiva yama bhajandur jaya geha shrinkala samrishyatadva pratiyatu sadhuna. Oh, gopis, I am not able to repay my debt for your spotless service, even within a lifetime of Brahma. Your connection with me is beyond reproach. You have worshipped me, cutting off all domestic ties, which are difficult to break. Therefore, please let your own glorious deeds be your compensation. О гопи, я не смогу отплатить вам за ваше чистое, бескорыстное служение, даже если буду пытаться делать это целую жизнь Брахмы. Ваши отношения со мной чисты и безупречны. Вы поклонялись мне, совершив почти невозможное, полностью разорвав семейные узы. Пусть же наградой вам станут ваши славные дела. Purport: this is a quotation from Srimad Bhagavatam 10:32-22. Комментарий. Это цитата из Сримад Бхагаватам 10:32-22. Aishwarya Jnana Hoite Kevala Bhava Pradhan Pritiviti Bhakta Nahi Udava Saman. Completely distinct from love of Krishna in opulence. Pure love of Krishna is on the highest level. On the surface of the world, there is no devotee greater than Uddhava. Полностью отличная от любви к Кришне, внушенной пониманием его могущества, чистая любовь к Кришне превыше всего. На земле не было преданного лучше, чем Удава. Jana Padaduli Korine Prartana Saruper Shangi Pailun E Shaba Shikshana. Uddhava desires to take on his head the dust of the gopis' lotus feet. I have learned about all these transcendental loving affairs of Lord Krishna from Swarup Damodar. Но сам Удава желает посыпать себе голову пылью с лотосных стоп гопи. Я узнал обо всех этих трансцендентных любовных отношениях с Господом Кришной от Сварупы Дамодары. Asamaho charanarenu yusamaham syam vrindavane kimapi gulma lato sadinam yadushya jam svajanamarya patam chahitva bejur mukunda padavim shutibir vimrigyam. The gopis of Vrindavan have given up the association of their husbands, sons, and other family members who are very difficult to give up, and they have forsaken the path of chastity to take shelter of the lotus feet of Mukunda Krishna, which one should search for by Vedic knowledge. Oh, let me be fortunate enough to become one of the bushes, creepers, or herbs in Vrindavan. For the gopis trample them and bless them with the dust of their lotus feet. Пастушки Вриндавана бросили своих мужей,
сыновей других родственников, расстаться с которыми необычайно трудно, и сошли с пути целомудрия ради того, чтобы найти прибежище лотосных стоп Мукунды, Кришны, которого следует искать, постигая Веды. О, пусть же мне посчастливится стать кустом, лианой или травинкой в Вриндаване, ибо, наступая на них, гопи благословляют их пылью со своих лотосных стоп. Purport. This verse Haribol. The connection was lost for a while. Did you read the first sentence or? Yeah, just read the first sentence. This verse from Srimad Bhagavatam 10:47-61 was spoken by Uddhava. Этот стих из Шримад Бхагаватам 10.47-61 произносит Удава. When Uddhava was sent by Krishna to see the condition of the gopis in Vrindavan, he stayed there for a few months in their association and always talked with them about Krishna. Когда Удава послал его в Вриндаван, чтобы он увидел, в каком состоянии находятся гопи Вриндавана, Удава несколько месяцев пробыл в их обществе и все это время беседовал с ними о Кришне. Although this greatly pleased the gopis and other residents of Rajabhumi, Vrindavan, Uddhava saw that the gopis were severely afflicted by their separation from Krishna. Хотя это было большим облегчением для гопи и других обитателей в Раджабхуми, Вриндавана, Удава увидел, как тяжело далась гопи разлука с Кришной. Their hearts were so disturbed that their minds were sometimes deranged. Их сердца терзали такие страдания, что иногда они сходили с ума. Observing the unalloyed devotion and love of the gopis for Krishna, Uddhava desired to become a creeper, a blade of grass, or an herb in Vrindavan, so that sometimes the gopis would trample him and he would receive the dust of their lotus feet on his head. Наблюдая такую беспримесную преданность и любовь гопи к Кришне, Удава захотел стать травой или каким-нибудь растением в Вриндаване, чтобы гопи ходили по нему и посыпали его голову пылью со своих лотосных стоп. So, Lord is glorifying Swarup Damodar in that he taught the glories of spontaneous love for Krishna experienced by Господь прославляет здесь Сварупу Дамодару за то, что он открыл ему сокровенные знания о спонтанной любви к Кришне. Did you hear? I think I missed Guru Maharaj. Your connection is not good. We are missing your sentence. Right. Anyway, what to do? Anyway, he's going to glorify some other devotees now. Сейчас он будет прославлять других преданных. Haridas Thakur, Mahabhagavat Pradhan, Pratidina Lana, Tehotin Lakshanam. Haridas Thakur, the teacher of the holy name, is the most exalted of all pure devotees. Every day he chants 300,000 holy names of the Lord. Харидас Такур, учитель святого имени, является самым возвышенным из всех чистых преданных. Каждый день он повторяет святое имя Господа 300 тысяч раз. Namer Mahima Ami Tara Tai Sikilun, Tara Prasadi Namer Mahima Janilun. I have learned about the glories of the Lord's holy name from Haridas Thakur, and by his mercy I have understood these glories. О славе святого имени я услышал от Харидаса Такура, и по его милости я понял величие имени Господа. Acharya Ratna, Acharya Nidhi, Pandit Gadadhar,
Jagadananda Damodar Shankara Brakeshwar Kashishwar Mukunda Vasudeva Murari or Jata Bhaktagan Gauri Avatari Krishna Nama Prema Koila Jagate Prachar Iha Sabar Shange Krishna Bhakti Jai Amar Acharya Ratna Acharya Nidhi Gadadhar Pandit Jagadananda Damodar Shankara Brakeshwar Kashishwar Mukunda Vasudev Murari, and many other devotees have descended in Bengal to preach to everyone the glories of the holy name of Krishna and the value of love for him. I have learned from them the meaning of devotional service to Krishna. Ачарья Ратна, Ачарья Нитхи, Гададхара Пандит, Джагадананда, Дамодара, Шанкара, Вакрешвара, Кашишвара, Мукунда, Васудева, Мурари и многие другие преданные явились в этот мир на земле Бенгалии, чтобы проповедовать всем и каждому славу святого имени Кришны и важность любви к нему. Благодаря им я понял смысл преданного служения Кришне. So Sri Chaitanya Mahaprabhu is exhibiting his great love for his devotees and glorifying them. Здесь и Чайтанья Махапрабху выражает свою огромную любовь своим преданным и прославляет их. And himself taking a humble position as if he has learned all about devotional service and Krishna consciousness from them. При этом сам он занимает очень смиренное положение, выставляет это так, что именно от этих преданных он научился науке сознания Кришны. So in this way, he's diminishing the pride of Balabhabata. Таким образом он усмиряет гордыню Валабхибаты. Bhatter Ridoy Drida Abhiman Jani Bangi Kare Mahaprabhu Kahi Etavani. Knowing that Balabhabata's heart was full of pride, Sri Chaitanya Mahaprabhu spoke these words, hinting at how one can learn about devotional service. Шри Чайтанья Махапрабху знал, что сердце Валабхибаты исполнено гордости, и потому он произнес эту речь, намекая на то, как можно по-настоящему понять смысл преданного служения. Purport: Balabhabata was greatly proud of his knowledge in devotional service, and therefore he wanted to speak about Lord Sri Chaitanya Mahaprabhu without understanding the Lord's position. The Lord therefore hinted in many ways that if Balabhabata wanted to know what devotional service actually is, he would have to learn from all the devotees. He mentioned, beginning with Advaitacharya, Lord Nityananda, Sarvabhauma Bhattacharya, and Ramananda Roy. As Swarup Damodar said, if one wants to learn the meaning of Srimad Bhagavatam, one must take lessons from a realized soul. One should not proudly think that one can understand the transcendental loving service of the Lord simply by reading books. One must become a servant of a Vaishnava. As Narottam Das Thakur has confirmed, Charya Vaishnava Seva Nishtara Payechi Keba. One cannot be in a transcendental position unless one very faithfully serves a pure Vaishnava. One must accept a Vaishnav Guru, Ado Guru Vashrayam, and then by questions and answers, one should gradually learn what pure devotional service to Krishna is. That is called the Parampara system. Комментарий. Валабхабата очень гордился своим пониманием преданного служения, поэтому он хотел поговорить о Господе Шри Чайтанье Махапрабху, не понимая истинного положения Господа. Зная это, Господь несколько раз намекнул Валабхибате, что если он хочет понять, что такое преданное служение, ему следует обратиться ко всем перечисленным им преданным, начиная с Адвайтачарьи, Господа Нитянанды, Сарвабхаума Бхаттачарьи и Рамананды Рая. По словам Сварупа Дамодары, если кто-то хочет постичь смысл Шримад Бхагаватам, ему следует обратиться за наставлениями к осознавшей себя душе. Не следует полагать в гордыне своей, что понять трансцендентно-любовное служение Господу можно просто читая книги. Для этого необходимо стать слугой Вайшнава. Это подтверждают слова Нароттама Дас Такура, Чарья Вайшнава Сева Нистара Паечи Кеба. Без служения чистому Вайшнаву
невозможно достичь трансцендентного положения. Человек должен принять Вайшнава своим гуру, Адау Гурвашраям, и затем, задавая вопросы и получая на них ответы, следует постепенно изучать, что такое чистое преданное служение Кришне. Это называется системой парампары. So although Lord Chaitanya is Krishna himself, he is playing the role of a devotee. Господь Чайтанья — это никто иной, как сам Кришна, однако он играет роль преданного. A devotee is always the servant of the servant of the servant of the servants of the Lord. Преданный всегда считает себя слугой, слуги слуг Господа. A devotee always follows in the footsteps of the previous acharyas. Преданный всегда следует по стопам ачарьев прошлого. A devotee faithfully repeats the instructions of the previous acharyas. Преданный с верой повторяет наставления ачарьев прошлого. He doesn't lay claim to be a great authority and scholar on his own merit. Преданный не считает, что он сам своими усилиями стал великим ученым и святым. So Lord Chaitanya is teaching the proper mood and the proper mentality of a bona fide devotee in the parampara. Таким образом, Господь Чайтанья показывает здесь правильное умонастроение и правильный ход мысли авторитетного преданного, принадлежащего к парампаре. Even if one is highly exalted. Даже если преданный занимает очень высокое положение. So he's doing this to teach Balabhabata a lesson. Он должен всему этому следовать. Господь Чайтанья тем самым хотел преподать урок Балабхибате. Because although Balabhabata was a Vaishnav, he was proud of his own learning. Балабхибата был вайшнавом, однако он гордился своей ученостью. Ami se Vaishnav Bhakti Siddhanta Sabajani Ami se Bhagavatartha Uttam Vakani. Balabhabata was thinking, I'm a great Vaishnava. Having learned all the conclusions of Vaishnava philosophy, I can understand the meaning of Srimad Bhagavatam and explain it very well. Балабхибата думал, я великий вайшнав. Я досконально изучил философию вайшнавов и потому знаю смысл Шримад Бхагаватам и могу очень хорошо объяснять это писание другим. Bhatter manite e chilo dirga garva prabhur vachana shuni se hoila karva. Such pride had existed for a long time within the mind of Balabhabata, but as he heard the preaching of Chaitanya Mahaprabhu, his pride was cut down. Такие гордые мысли с давних пор жили в сердце Валабхибаты, но слова Чайтаньи Махапрабху уменьшили его гордыню. Prabhur mukhi Vaishnavata Shunya Sabar Bhatter Icha Hoila Tan Sabare Dekibar. When Balabhabata heard from the mouth of Sri Chaitanya Mahaprabhu about the pure Vaishnavism of all these devotees, he immediately desired to see them. Когда Валабхибата услышал из уст Шри Чайтаньи Махапрабху о чистой преданности всех этих вайшнавов, он захотел встретиться с ними. Bhata kohi esha Vaishnav rahi konstane kon prakari paimu iha sabara darshane. Balabhabata said, where do all these Vaishnavs live and how can I see them? Валабхибата спросил, где живут все эти вайшнавы и как мне увидеться с ними? Prabhu kohi keha gori keha deshantare sabha asiyachi ratiata dekibare. Sri Chaitanya Mahaprabhu replied, although some of them live in Bengal and some in other states, they have all come here to see the Rathayatra festival. Шри Чайтанья Махапрабху ответил, некоторые из них живут в Бенгалии, некоторые в других землях, но сейчас они все собрались здесь, чтобы принять участие в Радхаятре. Ihani rahina shabe bashananastane
Ihai Paiba Tumi Sabar Darshane. At present, they're living here. Their residents are in various quarters. Here you will find the here you will get the audience of them all. Сейчас все они живут здесь, но в разных местах. Здесь ты сможешь встретить их всех. Tabe Bata Kohi Bahu Vinay Vachan Bahudanya Kori Prabhure Koilani Mantran. Thereafter, with great submission and humility, Balabhabata invited Sri Chaitanya Mahaprabhu to dine at his home. Затем, с большим смирением и кротостью, Валабхабата пригласил Шри Чайтанью Махапрабху отобедать у него дома. Ardina Sabha Vaishnava Prabhustani Aila Sabasani Mahaprabhu Bhati Milaila. The next day, when all the Vaishnavas came to the abode of Sri Chaitanya Mahaprabhu, the Lord introduced Balabhabata to them all. На следующий день, когда все вайшнавы пришли к Шри Чайтанье Махапрабху, Господь представил им Валабхабату. Vaishnavera Teja Deki Bhater Chamatkar Tansabara Agibata Kajuta Akar. He was surprised to see the brilliance of their faces. Indeed, among them, Balabhabata seemed like a glowworm. Валабхабата был немало удивлен, когда увидел, как сияют лица всех вайшнавов. Оказавшись в их обществе, он выглядел как светлячок. Tabe Bhatta Bahu Mahaprasada Anailo Ganasaha Mahaprabhur Bhojan Karaila. Then Balabhabata brought in a great quantity of Lord Jagannath's Mahaprasadam and sumptuously fed Lord Sri Chaitanya Mahaprabhu and his associates. Валабхабата принес большое количество Махапрасада Господа Джаганатхи и досыта накормил Господа Шри Чайтанью Махапрабху и его спутников. Paramananda Puri Shange Sanyasiragan Ekadike Vaishe Sabakarite Bhujan. All the sannyasi associates of Sri Chaitanya Mahaprabhu, headed by Paramananda Puri, sat on one side and thus partook of the prasadam. Все саньяси, близкие к Шри Чайтанье Махапрабху, во главе с Параманандой Пури, сели вкушать прасад по одну сторону от него. Advaita Nityananda Rai, Parshveduijan, Madhye Mahaprabhu Bashila, Agipachi Bhaktagan. Sri Chaitanya Mahaprabhu sat in the midst of the devotees. Advaita Acharya and Lord Nityananda each sat on one side of the Lord. The other devotees sat in front of the Lord and behind him. Шри Чайтанья Махапрабху сел посреди преданных. По обе стороны от него сели Адвайта Ачарья и Нитянанда Прабху. Другие преданные расселись впереди и сзади Господа. Gaurer Bhakta Jata Kohite Napari Angane Bashila Shabahava Shari Sari. The devotees from Bengal, who I am unable to count, all sat down in lines in the courtyard. Преданные из Бенгалии, которым не было числа, сели во дворе рядами. Prabhur Bhakta Gana Deki Bhatter Chamatkar Pratyek Shabar Padi Koila Namaskar. When Balabhabata saw all the devotees of Sri Chaitanya Mahaprabhu, he was greatly surprised, and in devotion he offered his obeisances at the lotus feet of each and every one of them. Когда Валабхабата увидел всех преданных Шри Чайтаньи Махапрабху, он был очень удивлен. С большой преданностью он поклонился лотосным стопам каждого из этих вайшнавов. Swarup Jagadananda Kashishwar Shankar Pariveshan Korear Raghava Damodar. Swarup Damodar, Jagadananda, Kashishwar, and Shankara, along with Raghava and Damodar Pandit, took charge of distributing the prasadam. Сварупа Дамодара, Джагадананда, Кашишвара, Шанкара, Рагава и Дамодар Пандит стали раздавать прасад. Mahaprasad Balabhabata Bahu Anaila Prabhu Sahasanyasigan Bhojane Basila. Balabhabata had brought a large quantity of Mahaprasadam offered to Lord Jagannath.
Thus all the sannyasis sat down to eat with Sri Chaitanya Mahaprabhu. Валабхабата принес большое количество махапрасада, преподнесенного Господу Джаганатхи. Все саньяси сели вкушать его рядом со Шри Чайтаньей Махапрабху. Prasad pai Vaishnav gan bole Hari 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 Dvani Ute Sabramanda Bari. Accepting the prasadam, all the Vaishnavas chanted the holy names. Hari Hari. The rising vibration of the holy name of Hari filled the entire universe. Принимая прасад, все вайшнавы то и дело произносили святые имена Хари, Хари. Звук святого имени Господа Хари заполнил весь мир. Mala Chandan Guvak Pana Anek Anila Saba Puja Koribata Anandita Hoilo. When all the Vaishnavas had finished eating, Balabhabata brought a large quantity of garland, sandalwood pulp, spices, and betel. He worshipped the devotees very respectfully and became extremely happy. Когда все вайшнавы окончили трапезу, Валабхабата принес большое количество гирлянд, сандаловой пасты, специй и орехов бетеля. Он почтил своих преданных и остался очень доволен. So by the mercy of Chaitanya Mahaprabhu, Balabhabata got the association and mercy of all Mahaprabhu's exalted associates. По милости Господа Чайтаньи, Валабхабата смог встретиться с преданными Господа Чайтаньи и получить их милость. So these verses explain how he served them very nicely. В стихах, которые мы с вами прочитали, описано, как замечательно Валабхабата послужил всем этим преданным. And we also get a taste of the ecstatic and exalted association of Sri Chaitanya Mahaprabhu and his associates. Также эти стихи позволяют понять вкус экстатического общения с Господом Чайтаньей и его возвышенными спутниками. They were all very pure and very ecstatic devotees. Все эти преданные были безукоризненно чисты и очень экстатичны. And they had wonderful transcendental relationships with each other. Между собой их связывали удивительные трансцендентные взаимоотношения. So that the whole Vaishnav Sangha was very blissful and very exalted. Вся эта вайшнавская санга была очень возвышенной и исполненной блаженства. So Mahaprabhu was teaching Balabhabata the importance of Vaishnav Sangha and proper service to the Vaishnavas. Таким образом, Чайтанья Махапрабху хотел научить Валабхабату важности общения с преданными и служения. So it's very nice that Balabhabata arranged prasadam and served them all very nicely. Очень хорошо, что Валабхабата всех преданных накормил и так им хорошо послужил. So the same culture Prabhupada was teaching in ISKCON. Такую же культуру Шрила Прабхупада внедрил в ИСККОН. The devotees should value one another and serve one another. Преданные должны ценить друг друга и служить друг другу. Behave according to the teachings, precepts of the previous acharyas. А также вести себя в соответствии с наставлениями ачарьев прошлого. And in this way be very blissful, always chanting the holy names of Krishna in the association of the devotees. Тогда они смогут постоянно повторять святое имя в обществе преданных и всегда пребывать в блаженстве.
Always seeing oneself as Dasanudas, Gopi Bhartur Pada Kamalaya or Dasanudas, as a servant of the servant of the servant of Krishna, А the самих maintainer себя of the gopis. всегда считать слугой, слуги слуг Кришны, повелителя Гопи. Okay, Hare Krishna. Any question today? Харе Кришна, есть ли вопросы? Можно включать микрофон, задавать или нажимать кнопку «Поднять руку». Если вы видите вопросы на Ютубе, Фейсбуке или ВКонтакте, пожалуйста, сюда их тоже пересылайте. Shri Vaninath Vasudas. Guru Maharaj. Thank you, Guru Maharaj, for this very important and very exalted verses which you today will explain. And I have one question. I have actually maybe a few questions, but maybe one question is there is some tattvas and there is some leelas. And leela and tattva has to be connected in a proper way that according to tattvas, the leela is a performed leelas. So, but sometimes we can see that some devotees maybe not so much observing tattvas and understanding some tattvas, but they're very much fond of speak about some leelas, and they're like, even someone can say that Krishna is like baby. He related with Krishna like with some baby, and he openly can say that Krishna is like baby. So how we have to have this relationship with such devotees, and how to bring it together in a proper way. When because like we know this Chaitanya Charitamriта is it is a very high level. After it comes out of Bhagavad Gita and Srimad Bhagavatam, and maybe somebody has to still learn something before then he can hear. Also, if we have some, according to our level, according to our taste, we have some interest. And if someone is hearing the pastimes and there is no any interest, then what has to do that such a devotee? So this is like question is two sides. One is who is imitating that he is already has this taste, and second one he is doesn't have any taste because its level is not his level and he cannot get any interest. And how to harmonize it, these all things. Вы скажете сами по-русски. По-русски мне? Я говорю, что о том, спасибо большое за сегодняшние вот эти темы, они очень возвышенные темы, и действительно очень важно слушать внимательно все эти темы, чтобы... Но в то же время вот есть лилы, есть татва, есть вот игры Господа, и есть татва, который за этим стоит. И некоторые преданные, которые еще не достигли какого-то понимания глубины татвы, но в то же самое время они испытывают вкус к лилам Господа больше, чем к изучению татв. И наоборот, есть, например, преданные, которые не испытывают интереса, вкуса к лилам, потому что это не их уровень, потому что люди слушают обычно то, что находится на уровне его сердца. И как такие преданные могут, как им слушание сделать настолько же эффективным, чтобы... конечно, слушать надо, но может им лучше начать как бы с каких-то азов, а потом перейти к тому, чтобы слушать об этих возвышенных играх, которые описываются в Чайтанье Чаритамрите. Как тут совместить правильно вот эти две стороны?
Well, I think it's interesting that one of the very first books that Srila Prabhupada published was the Krishna book. В этой связи примечательно, что одной из первых книг, изданных Шрилой Прабхупадой, была как раз книга Кришны. You know, which is just as, I mean, it's 10th canto of the Bhagavatam, and many portions are just as high, if not even higher than Chaitanya Charitamrita. Мы знаем, что она представляет собой пересказ 10-й песни Бхагаватам, и некоторые вещи, которые там описываются, они находятся на таком же возвышенном уровне, как то, что описано в Чайтанье Чаритамрите, а может даже еще и повыше. I mean, here Mahaprabhu is citing various verses from the 10th canto, but he's also explaining them in a particular context of the devotees and the culture, Vaishnava culture. Мы видим, что здесь Махапрабху цитирует несколько стихов из 10-й песни Шримад Бхагаватам, но он также объясняет их в контексте той вайшнавской культуры, которая была в то время. I often noticed in Russia that many devotees haven't read the Chaitanya Charitamrita because they think they haven't understood the Bhagavatam sufficiently. Isn't it, Rishabdev? Я в России не раз сталкивался с тем, что преданные не читают Чайтанью Чаритамриту только по той причине, что им кажется, что они еще не до конца поняли Шримад Бхагаватам. Ришабхадев Прабху кивает. Because I often asked in the classes, because Rishabdev traveled with me a lot, I often ask in the classes who has read Chaitanya Charitamrita, and not many people put their hands up. Ришабхадев Прабху меня часто сопровождает в поездках, и выясняется на лекциях, что многие даже еще не читали Чайтанью Чаритамриту. But actually, okay, some parts of the Chaitanya Charitamrita are high lila, but they're just coming from the Srimad Bhagavatam after all. Ну, возможно, в каких-то главах Чайтаньи Чаритамриты описаны возвышенные лилы, но в конце концов это просто цитаты из Шримад Бхагаватам. But they're being presented in a context of a Vaishnava culture. В любом случае, эти лилы представлены в контексте вайшнавской культуры. And you know, we learn a lot about Vaishnava behavior, Vaishnava etiquette, Vaishnava culture from the Chaitanya Charitamrita. Из Чайтаньи Чаритамриты можно многому научиться в отношении этикета, культуры и поведения вайшнавов. You know, just like here, Mahaprabhu is citing verses from the 10th canto, but he's also glorifying the devotees, and we're learning about how the devotees interact and how to take prasadam together. You know, these are very important things. Как в сегодняшнем отрывке Господь Чайтанья цитирует шлоки Шримад Бхагаватам, но также он прославляет преданных, и также здесь описывается, как преданные общались друг с другом, как они вместе ели прасад. Это все очень важно. But, you know, going back to the point about the Krishna book, so Prabhupada gave 10th canto in the Krishna book, but he also explained the tattva very meticulously along with the leelas. Возвращаясь к книге Кришна, которая является пересказом 10-й песни Шримад Бхагаватам, Шрила Прабхупада дал в ней и лилы, и татву, то есть объяснение этих лил. So that's how we should actually hear the lila along with the tattva, as you mentioned. И именно так нужно слушать лилы вместе с татвой, как вы и сказали. And those who, you know, kind of claim or show off that they're very absorbed in lila and
who don't give importance to tattva, one should be cautious about associating closely with such devotees. Если же какие-то преданные утверждают или демонстрируют, что они погружены в лилу, но при этом не особо интересуются татвой, то в общении с такими преданными нужно проявлять осторожность. I mean, that's why here, you know, Chaitanya Mahaprabhu and his devotees are they're keeping a bit of a distance, you know, from Balabhabata, you know, relating to him in a very cautious way. Даже в этой истории видно, что Господь Чайтанья и его спутники держат Валабхубату на некотором расстоянии и общаются с ним так осторожно. You know, because he was proud, he thought himself very exalted. Валабхубата считал себя очень возвышенным. Then you mention what about devotees, you know, who don't have any attraction for Leela? Well, Prabhupada still, he recommended the devotees to hear regularly, and he did give Krishna book at an early stage. But he recommended, of course, to read Bhagavad Gita, and particularly he recommended to chant Hare Krishna and engage in practical devotional service in order to purify the consciousness. Вы также упомянули, что из преданных, у которых нет какого-то выраженного интереса к лиле, но с другой стороны, Шрила Прабхупада дал книгу Кришна на первых этапах развития движения. Кроме того, он говорил, что нужно регулярно изучать его книги, включая Бхагавад-гиту. Ну и самое главное, нужно повторять регулярно Харе Кришна мантру и заниматься практическим преданным служением. You know, so Prabhupada gave a balanced package. Прабхупада дал нам очень сбалансированную систему. So if we follow in the way that he's teaching, then, you know, that can rectify those who are thinking themselves, you know, highly advanced and, you know, up in the clouds of the Leela. They can learn a tattva and become more grounded in a Vaishnava culture and philosophy. Если следовать той системе, которую он дал, то это может помочь преданным, которые где-то витают в облаках, в каких-то лилах, стать более приземленными, в том смысле, что они будут больше опираться на философию. And can also help, you know, those who don't have much attraction for transcendental subject matter by purifying them by practical devotional service, chanting the holy names and keeping association of sincere and serious Vaishnavas. Это также может помочь преданным, у которых нет интереса к лилам, очиститься через повторение святого имени, через преданное служение и общение с вайшнавами. Yeah. I want to continue this one more little bit. And there are some second point is such a devotee who has not maybe observed in the tattvas, like he's saying, he giving me suggestion. Why you're going to listen your Guru Maharaj? You already have morning Bhagavatam class. Now you have to go to the street and distribute books. I am asking, I am retelling him that, but for whom Guru giving the lecture? It's giving for me. I am not so exalted that I have to go to the street and miss the association of my Guru Maharaj. He said, you ask your Guru, what will you answer? He said, you should go and preach. You already so many years in Krishna consciousness. Why you
should spend the time for hearing. You already have this knowledge, all the knowledge you do have. So go and preach. So I said, okay, I will ask my Guru Maharaj, but I am getting some type of taste when I'm associating with my Guru. It's helping me to bring my consciousness in on the right level. Why not? So what is the right answer? Можешь по-русски сказать? Есть второй момент, то что вот, например, один из преданных, который, в частности, может быть, не настолько погружен в понимание татвы, но он занимается практическим преданным служением, достаточно каждый день выходит на улицу, я сейчас с ним живу, и он мне говорит, зачем ты тратишь свое время, утром был уже класс Бхагаватам, сейчас надо тебе идти на улицу и проповедовать на улице. И, в принципе, я понимаю, что улица нужна, да, там нужно тоже проповедовать. Но я ему говорю, что есть как бы две рельсы, да. Я вот сейчас вот хочу получить общение с духовным учителем. Он говорит, ты уже 30 лет получаешь, зачем тебе еще? Ты сколько нужно, ты уже получил. Если это мешает твоему практическому служению, то ты должен это оставить и идти заниматься практическим служением. Я вот не могу с ним согласиться, и вот какой правильный ответ? Well, I think you've still got plenty of time for practical devotional service. These classes are only a few every week. Я думаю, что у вас все равно остается достаточно времени для практического преданного служения, потому что эти лекции всего лишь несколько раз в неделю проходят. And just about 1 hour each time. Каждая лекция по часу. So opportunity for devotees to hear the Chaitanya Charitamrita, which, as I said, in Russia or maybe Belarus as well, devotees don't pay a lot of attention to it, to be frank. Ну, опять же, это еще возможность для преданных послушать читание Чаритамриту, которые, как я уже говорил, в России, да и в Беларуси, наверное, тоже преданные не уделяют особого внимания. Well, the Prabhupada stopped the translation of the Bhagavatam to translate the Chaitanya Charitamrita, and he forced the devotees to publish all 17 volumes within 2 months. Прабхупада в какой-то момент остановил перевод Бхагаватам, чтобы перевести читание Чаритамриту. Он буквально заставил преданных все 17 томов на английском языке выпустить за несколько месяцев. That's to say, he considered it, extremely important. Это показывает, какую важность он придавал этой книге. And I think we can all learn so much about Vaishnavism and Krishna consciousness and Chaitanya Mahaprabhu and his associates by reading together the Chaitanya Charitamrita. Ну, я считаю, что совместное чтение Чаритамриты также позволяет нам больше узнать о вайшнавизме, сознании Кришны и самом Шри Чайтанье Махапрабху. Nowadays, our traveling preachers, they can't travel and preach. They can't visit the different temples, but they are able to give some association through the internet. В нынешних условиях проповедники уже не могут ездить и проповедовать, как раньше, но они могут проповедовать через интернет. If traveling preachers come to Belarus, say Niranjan Maharaj or Trivikram Maharaj, come to Minsk, are you devotees going to say, well, you've heard it all before, you should just go on Sankirtan. Don't spend your time to go and listen to them. Если в Минск приехал Ниранджана Махарадж или Трикрам Махарадж, а преданные бы заявили, мы это все уже слышали, какой смысл идти на лекцию, лучше пойдемте на Санкиртану. Как бы это выглядело? Yeah, we have to keep some balance, there's still plenty of time for preaching. Так что нужно поддерживать баланс, все равно для проповеди остается достаточно времени.
Hare Krishna. Okay, so we'll finish there today, Давайте на этом остановимся. and we continue again on Saturday. И снова встретимся в субботу. Hare Krishna. Hare Krishna. Guru Maharaj ki jai. Jai. Sri Chaitanya Charitamrita ki jai. Jai. Srila Prabhupada ki jai. 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 Samaveta Bhaktivinoda ki jai. Jai. Nitai Gaura Premanandi. Haribo. Hare Krishna. 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 Rishabhdev Prabhu ki jai. Jai. Jai Guru Maharaj ki jai. Jai.